Salut! Știință la cafea, episodul numărul 18A, o să fie 4 în serie. Despre modelul geocentric și heliocentric, Ptolomeu și Copernic. なんかそういう感覚になるのかもしれないですね。地球の始まりみたいなことを考えながら見てるの。I said, what? Excuse me? That's not what happened. Well, they fixed it. How did they fix it? Well, what they did is once they knew what the fluctuations were, they went back down and they played with the model and altered the model to make it fit the data. Welcome, and thank you all for coming today. I'm going to be speaking today about big problems with the Big Bang. Now here's a map of the cosmic microwave background sampled over the entire sky that we replaced with better maps, and I'll show you a better map a little later. Sometimes people are a little puzzled by this, and I should explain this. Imagine you have a sphere, like the outside of a sphere, like the Earth's globe like this. Have you ever seen a globe done this way? Well, the equator would run across the middle there horizontally, wouldn't it? And the north and south pole would be at the top and the bottom. There's going to be some distortions because you're trying to project the globe onto a flat plane, but that oval, that ellipse you're seeing there does a decent job. You've probably seen maps done that way, haven't you? Well, imagine instead of looking down onto the earth, we look up into the sky, and it's going to be this big celestial sphere. What we see in this image here, then, is an image of the entire sky, spherical that it may be, shown there. And so there's kind of an equator running across the middle. That equator, by the way, is the galaxy's equator, and the galactic north and south poles are top and bottom. So that's what you're seeing there. By the 3rd century or 4th century BC, the Greeks had come up with this model. And I brought a model of this with me today to share with you. The model they had was the Earth at the center. You can see in the middle there, the little globe representing the Earth. And then around it, there is a crystalline sphere. And on that crystalline sphere, you have little dots on there. They represent the stars. And we also have the sun here, or the moon, a little circle I can make move around like that. And every day, either the entire globe, that celestial sphere, spun around the earth like this, or it stood still and the earth spun like that. Either one will get you the daily motion of the sun and the moon and the stars across the sky like that. And this model was considered a truth for 15 centuries, 20 centuries or so, certainly from the ancient Greeks, right up until, about 400 years ago. In Europe, a change took place at that time. Now, the Greeks had a name for this thing. By the way, the photo I have there, I took at the lab where I used to teach at USC Lancaster, where we use those quite a bit in our astronomy classes. And the Greeks called this celestial sphere a stereomah. It meant something firm or something hard. And again, it was supposed to be crystalline, made out of, say, glass or some other hard, clear substance. Planet is the Greek word for wanderer. Planets are wandering stars. They go from constellation to constellation, but their motion is complicated because they reverse direction and move from left to right. They go retrograde, which is crazy. How are you going to explain that? Planetă înseamnă rătăcitor, pentru că stelele se mișcă toate într-o direcție constant și păstrează distanța între ele și toate se mișcă pe o suprafață de sferă. Numai planetele care se știau din vechime se mișcă și invers, de la stânga spre dreapta. Nu păstrează nici măcar nici direcția, și se întorc. Dacă era vorba, se putea trasa un cerc perfect,
Se putea trasa la stele un cerc perfect care să vadă mișcarea stelelor și fiecare își păstrează distanța una față de alta, dar planetele s-au numit rătăcitoare pentru că pe cerul vizibil sunt tot lumini, care sunt planetele, dar s-au numit stele rătăcitoare pentru că ele se mișcă și aiurea. Își repetă un anumit ciclu anual sau pe o perioadă mai vastă de timp, dar nu se mișcă după bolta aparentă, după toate stelele circular, ci se mișcă și retrograd, adică se duc într-o parte și pe o ia înapoi. By the way, when Mercury and Venus pass us up, we see the same sort of thing, that backward motion taking place. Well, here are some photos of Mars. Each one was taken about 2 weeks apart. Mars starts in the lower right and moves to the upper left with a major zigzag. În zigzag se pot descrie. Se cunoșteau și s-au început să se numere. Din cauza asta a apărut planetele, Mercurul, Marte, Jupiter, Venus și mai departe. Adică exact ce au identificat pe cer ca lumini și se mișcau aiurea, care nu se mișcau sferic, perfect. Și n-au știut cum să explice chestia asta. Au știut că Pământul e rotund și cum erau să explice mișcările astea retrograde, se numesc, sau aiurea în zigzag, care se petrec cu planetele. Hey everybody, I'm Stefan, author of the Great World History book. Given that I'm a trained astronomer, you might find it interesting to get my take on the greatest astronomer from the ancient world. If you follow the stars at night, they seem to rotate around us every 24 hours, making a full circle, as you see in the picture. Dacă urmărești stelele pe cer noaptea, par să se învârtă într-un cerc în 24 de ore. The stars all seem to move around an axis, and this axis points, by accident, to the polar star, as you can see in the image as well. Stelele parcă sunt axate pe steaua polară. And here we see an interesting photograph of that phenomenon. If you're taking a picture, but you keep the lens open for an extended period of time, you can see the trails of the stars as they move. And you see they all seem to move around that common axial point, and very close to that point is the polar star. The polar star isn't exactly in the center, but it's close to it. Stelele se mișcă la unison. Din cauza asta păstrează o distanță între ele și din cauza asta au putut desena constelații permanente. The stars all seem to move in unison, leaving the distances between all those stars constant, and that is why we have like consistent constellations that people made up. Anaximenes in the 6th century BC had explained this phenomenon by assuming that all the stars were stuck to a crystal sphere that was rotating around every 24 hours. Și Aximene pusese stelele pe o sferă cristalină. Iată niște poze de la Marte, fiecare e făcută la 2 săptămâni distanță. Here are some photos of Mars. Each one was taken about 2 weeks apart. Mars starts in the lower right and moves to the upper left with a major zigzag. And it takes months. It can take months for Mars to finish going retrograde. And it's only swinging backwards about the same angle as if you were to hold your hand out at arm's length. That's about the angle that Mars is moving backwards in the sky. So this is definitely not something you would observe if you were looking at Mars just one night. All you'd see Mars doing is, like everything else, rising in the east, setting in the west. Și l-ai vedea pe Marte și stelele mișcându-se de la est la vest.
And here's a little illustration showing how that happens. The Earth is at the center there, that green circle, and then you got the little red circle representing the epicycle, let's say, of Mars. And you got a little red dot on that, and notice that the red dot is going along the red circle. That's the epicycle, again, of that planet. But then the epicycle is moving around the deferent, that large, kind of greenish-looking circle, with a white dot on it. That white dot represents the center of that epicycle. O mică ilustrație, cum au pus satelitul James Webb în jurul Pământului într-o orbită L2, astea erau epiciclurile care sunt ori pe același plan, ori pe plan cum e la L2, orbită, la James. Și atunci au apărut epiciclii Ptolomeu care explicau lucrul ăsta și mai târziu, punând Pământul în centru, asta este modelul geocentric, și mai târziu Copernic, astfel că nu mai e nevoie să pot explica mișcările astea dacă pui soarele în centru și restul pe orbită, că e o mișcare aparentă din cauza soarelui când se duce Pământul și trece. Ptolomeu tot explica cu diferite viteze epiciclii și Copernic la fel, ca să explice mișcările exact planetelor, care sunt singure care diferă în mișcare de stele. And again, Ptolemy was able to make that fit very well. And this was a tremendous leap in ancient science, and this made the dominant model for the next 15 centuries. It was kind of folded into this other model of the globe sitting around the Earth, a celestial sphere with stars. În felul acesta se putea explica de ce face zigzaguri. Unfortunately, this has been portrayed as a conflict between science and religion, and we're still living with the results of that ever since. Revoluția copernicană nu a făcut decât să pună soarele în mijloc și a păstrat, știau identic, și din nefericire, cum spune, a fost făcut ca a fi un conflict între religie și știință, ce n-a avut de a face, că și Ptolomeu era științific și celălalt. Deci mai degrabă un conflict științific. Now, as it continues going on, we have here a depiction, supposedly a medieval depiction of how the world worked. You have a flat Earth, which, by the way, people in the Middle East, Middle Ages did not believe the Earth was flat. That's a myth that was created in the 19th century. Iar mitul este inventat abia în secolul XIX, că Pământul e plat. Știau dintotdeauna că Pământul este rotund. Apare și în Biblie, am spărat altă dată. This is sometimes called, many times, usually called, this depiction is called the Flammarion engraving. And această tărie sau acest firmament, tăria cer, nu a fost niciodată contrazisă, nici de Copernic, nici de Newton, nici de... Abia după 1800, aproape de 1900, pentru că nu se poate cunoaște distanța până la stele. Most people, it's considered to be a depiction of what people in the Middle Ages believed and in the ancient world believed. As it turns out, the Flammarion engraving is very old. It dates all the way back to 1888. Yeah, just 130 years ago. This is not a medieval depiction after all. Cu toate acestea, nici modelul lui Copernic, nici al lui Ptolomeu, chiar dacă este heliocentric, nu sunt bune. Newton a încercat prin o matematică nu perfect circulară să explice, n-a reușit nici el, chiar pentru Mercur. Vedem video următor. なんかそういう感覚になるのかもしれないですね。地球の始まりみたいなことを考えながら、I said, what? Excuse me? That's not what happened. Well, they fixed it. How did they fix it? Well, what they did is once they knew what the fluctuations were, they then went back down and they played with the model and altered the model to make it fit the data.
paralaxa, o să vedem video următor mai multe. Dacă pui soarele în mijloc, se face un triunghi în care pui raza cu punctul în mijloc, soarele și pământul când se mișcă pe orbită, faci un triunghi și s-a aflat, vedem în video următor mai multe despre acest lucru. S-a aflat astfel distanța până la planete și tot nu au putut până la stele, că stele nu se mișca, nu se putea afla paralaxa. Vedem deci în video următor. Și deci după aia au inventat că stelele sunt deoparte, că au găsit paralaxă sau distanță până la stele, până diferite metode. O să vedem în video următor.